Спасибо голосам. Они говорят, кто где. Да, только не трогайте меня, не трогайте, не трогайте, не трогайте, не трогайте. Живем, живем, живем. Капец! Сколько у вас? Миллиард. Жесть. О! Скоро надо, храм, надо. Вспомнил я, где этот второй голос. Как его там звали-то? Кингурун? Не знаю такого. Я порой голосам тоже говорю спасибо. Магнус, давай, счастливо, спасибо, что пришла. Халя. Ну что, мы... Была классная битва, ребята. Классная. Ктун. Кенгурон. Ктун? Ктун? Кто такой Ктун? Не знаю таких. Ух ты, это что такое? We die too. Do we die too? We die too. I don't want to. We'll all die someday. I don't want to die. And when everyone's gone, even the gods will die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Turn back. Сколько? Час. Час сижу. Stop. Senua, stop. Stop. Why would she stop to die? She would stop. Какой стоп? Блин, я сколько проходил? Сейчас останавливаться, что ли? С ума сошли. I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. I don't want to die. А у меня тут тот кот-пердун. А у меня тоже есть кот-пердун. С тобой на стримах болтал, да. Ты молодец. Уже почти конец игры, надеюсь, что да. Мы до Хеллы сейчас идем. There's nothing to go back to. Реально, блин. Мы так далеко зашли. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me, not them. Я сейчас сам с собой буду драться? Like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. They made them real. No. Follow your soul and let go of the Senua of old. О, опять Танос. As your weakness. И здесь Танос, блин, щелкнул пальцами. Что поделать, что поделать? А, кстати, Хела сдохла, когда Танос щелкнул пальцами? Кто знает? Ну, никто не знает. Совсем не так, как в старых легендах. Благородный воин после победы и славы противостоит злу. Все очевидно. Очерчено и ясно. Поехали. Открываются ворота. Это те знаки, которые я нашел, а красные я не нашел. Почему у нее такие белые зубы? Я тоже вот спрашиваю. Я вот тоже такие, как у нее, хочу, белые зубы. Но нет.
Опять мы в деревне. Она по кругу ходит. Нашу мать сжигают на костре. О май гад. You see it, Senua. А сзади Северус Снейп. Faces fear and suffering. Не смотрите, люди, не смотрите. Капец, заживо сжигают людей. Я, блин, если бы это увидел, я бы точно с ума сошел. Вдруг положили бы. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother А это мой батя, да? through my hand. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Капец. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? I do understand. Проклял меня. Твое безумие. Ты создал тьму. You cursed me with your own madness. Я нейроавтомата в голосование поставлю. Child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Чё, такие белые? Ну, норды. Only suffering brings О. salvation. Хела. It is the way of Здрасте. the gods. Она уже нас один раз убила. It was А чё all это a зерно lie. не вырубил? А чё ты это зерно... Какое зерно? You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you! And so you killed her! You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Мада. Your mother, who was too weak to fight the darkness. And Видали, какой меч у меня? You tortured her! You killed her! You are the darkness! Так, могу бежать. Чё я еду пешком? Эффект зернистости? А его нельзя вырубить? Я и так все, что было, эффекты вырубил. Так, я доджить... Капец. Я доджить не могу. Подъем. Не будем смотреть подъем. It was the only way to fight the curse within you. The darkness is inside you, let me destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You cannot wish it away. And it will watch as you draw your last dying gasp. Мужик, I won't let you kill me! это кто? А, это обычный моб. Behind you. Ой, блин. Походу это last fight жесткий, да? Арена, все дела. А, нет, слушайте, они быстро ложатся.
Капец она их выносит. Давай. Ой-ой. Будто чел отыгрывает. Отрыгивает, так и есть. А у тебя сколько хп, интересно? Бля. Watch out. Watch out. Вас много, ребят. Ребята, Бубсага, вот. Такая, тихо, 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 тихо. Да сдохни ты уже. Киллинг спри, мазафака. Давай что полегче. Careful, Senua. Behind you. Behind you. О, они друг друга могут бить. Приятно. Феминистка отправилась в ад. Почему феминистка? Я что-то феминистических I can see through наклонностей your darkness. у нее не You're a наблюдаю. liar and a murderer. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. Просто если бы мужик отправился в ад за девушкой, я думаю, эта история уже была про Данте. Run forward, moving backwards to wallow your miserable past. You're making a А тут mistake девушка searching за for парнем идет в ад. the same mistake that Думаю, killed это- him in the first place. Этого не было еще. I'm trying to save you from yourself. You still believe it is a lie? The plague of darkness, the butchering of the by the Northmen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. They believed you. Какая-то Хела странная. Вообще на Хелу не похоже. Tell me, Senua, where is Dillian's soul if the darkness is a lie? How you saved him? Он здесь. Я знаю, что он здесь. I know he's here. Dillian, I know you're here. Hold on. I'll find you. Это что такое? Гарн. Только не Гарн, блин. Ой, не, пожалуйста. Ой, опять этот босс всратый. Оп. Теперь это тот чувак с мечом. Знаете, как я догадался? Потому что у него меч. А, теперь...
А, их двое. Прекрасно, просто зашибись. Да. Непонятно. Анимация непонятная. Да. Что они делают, непонятно, потому что все сливается. Да вы задрали уже. Давайте по одному. Гарн теперь, ой май гайд. Чувак с мечом. Валяй себе. Музяка вообще зашибись. You're trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him. He's gone. Ну все, мы теперь с Хелой деремся. Let him go. Дилиан мертв. Отпусти его. Or what? What can you do to me that you haven't already? Fight me. Come on. You betrayed your own father. You betrayed the gods in search of Ребят, а вас не лишка тут? search of love. Чуть-чуть. Look where that's got you. Let go of your battle. Let go of redemption. Let go of Dillion. Откажись от Дилиана. Да прими уже, он сдох. Darkness hurt anyone else. Так, ребят, мне нужно личное пространство, пожалуйста. Будьте так добры. Хела, ты драться будешь, нет? Нет! В Final Battle получено достижение. А надо было сдохнуть, это было бы... Это продолжалось бесконечно, я понял. Надо было сдохнуть, ребята. Ну, сдохнуть надо было здесь, скорее всего. А не на тех платформах. Это кто? Вроде на мужика похож. Хотя не мужик.
Она все еще держится за череп. Не может отпустить. You're alive. Если ты ложь. And there's Если нет тьмы, значит ты не отнимала его у меня, you правда? never took him from me, did you? Она понимает, она поняла. And I can't save Darian. Я не смогу спасти Дилиона. Это тоже была метафора. Я боролся до конца. Пытался выстоять, выжить, спасти. В конце концов меня убили. И в конце концов она поняла. И приняла. То, что он мертв. И ты хочешь, чтобы я в это поверила? После всего, что ты сделала со мной? С ним? По-другому себя ведет. But Ты you're не a ложь, liar. но ты лжешь. Ты проникла в меня, чтобы смущать и путать меня. You crawled into me А она все еще to confuse не me and приняла. deceive me. Я знаю, что он у тебя. But I know you have him. Че, драться дальше? Или отпустят? I'll give you my life. Я дам тебе свою жизнь. That's what you want, isn't it? But it's so... Как Магнус сказала, Take it. змею, я буду твоей рабой, твоим воином. Я буду биться рядом с тобой, когда настанет Рагнарёк, если ты его отпустишь. I'll fight with you at Ragnarok. If you release it. Торги пошли. Там гнев был. Чё там, сколько стадий? Короче, она через все сейчас прошла. Я и не заметил, но это все пройдено. Теперь сейчас она примет и отпустит. Правильно? Девочка моя. Лара Крофт. Скандинавская. But if you won't, Но если нет, тебе придется убить меня, потому что у меня ничего не осталось. Ни страха, ни ненависти, ни долга, ничего. because I've got nothing left. No fear. No hate. No quest. Nothing. And you will have no power over me. Только не... Она сама... Ой, что происходит? Как все сложно. I learned the hard way to not be afraid Я of научился death, хотя Senua. не бояться смерти. Потому что жизнь без утрат — это жизнь без любви. Because a life without loss is one without love. Нормальный мужик You там turn your лежит. back on death,
С возвращением, Магнус. The shadow that it casts. Если отвернуться от смерти, то увидишь только тень, которую она отбрасывает. Что там? Модель какая-то лежит, ребят. Чем больше от нее прячешься, тем длиннее становится тень, пока она не покроет всю тьму. When our time comes, Пицца ее тырит. we must look death in the eye Вся в крови, бедняжка. and embrace it as a friend. Я бы с таким полежал. Only then can we let go. Райль, ну блин, не знаю. And emerge from our darkness. Ну а маму-то реально ее сожгли. И это жесть. И мы в деревне оказываемся, правильно? Да. То они круто и делано, они сделали тоже с графикой, просто сняли, слишком рано смотрится. Грут? Какой Грут? Друт может? Друт, да. Never forget what it is Не like забывай, to как see ты the смотрела light на shine мир of ребенком. sunlight. Every autumn leaf is like a Да, work да, of да. art. Каждый осенний Every лист, rolling cloud a moving каждое плывущее облако Every живое. day, a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Она реально себя царапала и мучила. Goodbye, my love. Все, отпустила. Нет, еще не смотрел фильм по игре. Ну да. Сейчас посмотрим. Do not mourn the way Не печалься о волнах, о листьях и облаках. Красота и чудо мира никогда не even in покидают нас. darkness. Даже во тьме The они всегда wonder рядом and the и beauty ждут of this world только когда их never увидят leaves вновь. us. It is always there, waiting to be seen again. Голоса вернулись. Со стороны интересно было, наверное, наблюдать, как она мечом махает по воздуху. Oh no. Oh. It's the rocks. The darkness is like the darkness. Wait. 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 What is it? It feels. It's different. It feels. Is it okay? This is where my story once began, О, знакомая музыка. and so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. Что, вторая часть будет? Про что расскажете? My friend, go with her. This now will be your Теперь story. ты станешь очевидцем этой истории. Goodbye. А там труп лежит чей-то. Ой, сорян. Тук, ну шо? Прошли игру. 2, ну на 6 часов хватило нас.
Так, ну что, будем слушать. Думаю, послушаем титры, посмотрим. Классный фильмец получился. Если бы не Гарн, если бы не та головоломка, в которой надо было вверх идти, на которой я на прошлом стриме бомбанул в конце и выключил стрим. Так. Ахмани, ты тут еще? Есть еще игра новая. В общем, Грейс называется, тоже хочу ее пройти. Обязательно пройду. Ну ты же только что ее прошел, нет? Друдх. Галина. А Галину играет не русская. Тут на месте, тоже сказать. Ахмани, тут на месте. Бубсага. Что за Бубсага? Это не автомата? Ты же Биошок хочешь? Я, в общем, голосовалку устрою. Я либо завтра запущу Грейс, новая игра, платформер. Ауки, здорово. А ты вовремя, я смотрю. Вот. Либо голосовалку запущу. Можете предлагать свои игры, я их добавлю обязательно. Но по возможности лицуху будем проходить. В группе ВК можете предлагать. И в принципе все. В личку на Твиче. Как со мной сейчас связаться? Че, как игра? Нормально? Душевно? Пару раз бомбанул. Это хорошо. Пару раз всего. Но и пару раз бомбанул. Поставлено, снято классно. Боевка хоть и простая, но я получил от нее удовольствие тоже. Когда у тебя там получается и под музыку все эти спецэффекты, это очень классно ощущается. Ну, если абстрагироваться вообще от происходящего, что было? Девушка просто сумасшедшая. И мы у нее в голове были. И играли. Ну, в смысле, видели то, что она видит. А по сути, она просто мечом махала в деревне. Получается так. Сома игра интересная в плане сюжета. Это вопрос или нет? Dark Souls хороший в плане. Как Dark Souls в плане секса, да? Если Раиль это вопрос про Сому, сюжет там охеренный. Я Сому тоже хочу на стрим пройти. Утверждение, ну да. Игра классная. Вот Сом меня реально зацепила, и я просто всю ночь думал о том о сём. Короче, заставила меня думать. Если верить утверждениям разработчиков, то вот то, что они показали, это реально то, что ощущают шизофреники, психи. И они реально видят мир так. Это капец, это как так? Но, как говорится, ничто не истина. Может, они правильно видят мир. Может, мы неправильно. Может, все что угодно может быть. Сам только прошел. В смысле? Какой прошел? Ты куда идешь? Вперед, паровозы. Я хотел пройти. Так, ну что, фильм смотрим? Предупреждение. В этом видеоролике есть спойлеры. Рекомендую смотреть после прохождения. Ребят, ну мы посмотрели.
паузу можем поставить, нифига себе. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. Давайте на А нажмем. What if each one Не, of us is можно always на full dreaming, экран. even when awake? Кстати, And we я only уже, see what our inner eye creates for по-моему, us. клавиатуру и мышь не держал давно. Ну, в Is смысле, в this плане what игры. hell is? Просто на World джойстике shaped херачу. by Senua's nightmares. Я уже как влитой с этим джойстиком, на самом деле. Maybe that's why people fear seeing А the месяц world назад through я our думал, eyes. что это срань какая-то. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. Ой, а где... Hellblade Senua's Sacrifice Это игра is a video девушки по game имени about Senua. Senua, a Celtic warrior on a vision Можно бы quest сразу into было это Viking посмотреть, territory. ребят. И не But what проходить игру. sets our hero Senua apart is that she suffers from Она severe страдает от серьезного psychotic психического mental illness. расстройства. Да. Теперь шутеры гоняй на геймпаде. Ни в коем случае. Это 100%. The original idea Хуже for будет. Hellblade was to create a classic hero's Исходная journey, игра, a journey of идея, suffering, блин, one where the ребят, я не fantasy успеваю world is читать, not слишком быстро. another planet or alternate universe, but a world that is constructed in Senua's mind. But to do so would mean putting psychotic mental illness at the center of the experience, a subject that is still considered taboo, and a challenge that was both terrifying and exciting in Пугающе equal measure. интересная. In Hellblade, the starting point was a newly discovered Celtic goddess called Девочки Senua богини in Ashwell, Синуны в Hertfordshire. деревне. When first Ой, как discovered, быстро. her name was thought to be Можно его Senua, a забанить за name which I ересь? liked and kept. За что? I wondered if Senua might have been a Celtic warrior Ты like чё? Boudica, who stood Не up to трогайте the сеньора. Romans. While the Romans had Ouch. conquered all of Europe, there was a group of Celts up in the furthest reaches of the Roman Empire that could not be conquered, the Picts. And so the Romans built a wall called Hadrian's Wall that spans across Britain from sea to sea to keep the Pictish barbarians at bay. The Picts were known for their war paint, painted on with woad, and their matted hair clumped with lime. And so Senua would be a Классно её barbarian сделали, Pict in this кстати. image. Прям What's your name? эмоции такие живые. Senua, I haven't seen you before. I don't live home much. Oh, Zeno's daughter. I have to go. Wait. Orkney is off the coast of Scotland and was inhabited by the Picts, steeped in history and mystery. and Окей, so мы I просто made не Orkney умеем, Senua's home поэтому для нас and ересь, set the скорее stage всего. for a crisis. Но если я даже научусь, я все равно буду на клаве мышь играть. In the late 8th century, the first Vikings landed on the Orkney Islands. The population of the Picts crashed thereafter, replaced by the Norsemen of the 9th century. Were they wiped out? We don't know for sure, but it would seem likely Так, given the добавляем reputation мир of the автомата, Vikings. значит, в The голосование. Northmen's brutality Капхэт was я пока legendary. что убираю. Не, High-ranking оставляю. leaders and chieftains of the Там, tribes если я they сейчас conquered Капхэт оставлю, were often Капхэт offered выиграет. as sacrifice to their gods. The most brutal of these sacrifices Не, was ну если known ты as the будешь Bloody. играть на геймпаде против человека с клавой I мыши, imagine Senua as a young female без warrior who returns home from автонаводки, exile to ну, find her блин, клава partner, мыши Dillion, победит, brutally sacrificed to a Norse god жертву by чужицы. these А, English ребят, нам warriors from a рассказывают. faraway land. Бубсага? Чё за бубсага? I imagine the horror of this moment and how it would have Испытание. dragged her deep into mental Бубсагу, torment. короче. Посмотрим, что это такое. В общем, она приходит после войны, реальной войны. Или нереальной. Блин, я прослушал, ребята. Можно назад перемотать? Она видит, как распяли его мужа, возлюбленного, и она с ума сходит. I came to learn that the Известно, Celts had a sophisticated что and кельты были nuanced довольно perspective on the развитые и nature of тонкие mental disorder. о природе душевных One расстройств, в term they частности, used was gelt. гелт. A gelt is a man or Называли woman who has мужчин, been которых driven сводило mad с ума by a проклятие. curse, battle trauma, or grief. The gelt would take to a life in the woods in search of penance, punishment, and purgation. And so Senua became a gelt, cursed by darkness, looking for redemption in the wilds.
Чем Another питались? word the Celts used in reference to mental Друд. disorders was truth, meaning fool, or one who utters the words of God. They Друд tell это of the дурак? mad sinner who flees battle into exile and takes on a beastly nature, growing feathers on his body. The character called Как тебе Truth in понравилось? Hellblade is based on a little-known person called Findan, an 8th century Irish Celt who was captured and enslaved by the Vikings, but eventually escaped to Orkney where he became a monk. I will tell you my stories of hell, if I may walk with you. Upon meeting Senua, it would be his stories that fuel her quest deep into their world of gods. The Northmen say the world will come to an end. Чё за бубсага? Надо Will grow загуглить. black, the earth will sink into the sea, the stars will Окей, disappear, Google. fire and water will meet, flames will play against Я the помню это sky. место. Чтобы поиграть самое то. All the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok, for it is nigh. What? So the stage was set for a new adventure, a journey into the Norse underworld called Hell, a vision quest fueled by madness and myth, a fantasy that was created by Senua's own mind, and one that we would experience through her eyes. This is your mission. This is Красивая. your quest. There is nothing Похоже на кого-то. Не скажу на To кого. make a game about a Вообще одно warrior with лицо. psychotic mental illness as its central theme was fraught with danger. Mental illness such as psychosis is still taboo and rarely acknowledged in a century of cinema, never mind the new medium of games. Where it does feature, it often conflates psychosis and psychopathy associated with a lack of empathy. It is unfortunate that these two words sound so similar that they are used interchangeably Интересно, in media. кого-нибудь убило? I must admit that I Реально didn't вот have to look человека very far to какого-нибудь. discover my own ignorance of the subject. So we reached out to Paul Fletcher, За весь psychiatrist and свой professor of поход. health neuroscience at University of Cambridge. Потому что она махала так мечом, интересно. Хотя меч у нее сломанный был. И она вряд ли его восстановила. Objective reality. So it's characterized by two main sets of symptoms. One of them is hallucinations, where somebody experiences perceptions when there is no actual objective thing out there to perceive. У нее были. And the other is delusions, where somebody comes to very often bizarre, unpleasant, frightening beliefs when there's no good evidence in favor of them. There's no doubt about it. Что-то придумывает себе. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. We reached out to Welcome, a biomedical research charity that spends billions on research and awareness programs aimed at improving health. Кстати, Microsoft уже купили, Mental да? health hasn't always been Не presented in затеяли. media in a way that is particularly helpful. It can be challenging to engage people with the subject matter, and there are a lot of preconceived ideas about mental health, and particularly schizophrenia and psychosis. So we hope our support allows the team to continue to collaborate with Paul Fletcher and with those who have experience of psychosis to create a Ждем game следующую игру that от них. provides a fresh perspective on the condition and allows audiences to engage with it in a way that just wouldn't be possible in any other medium. What started out as a brief consultation convinced me that we were only scratching the surface of an immensely deep and interesting subject that could enrich and change the Что там very было? nature of the game. Dajcie посмотреть. Pleasure, thanks. It's really interesting for me. I'd love to be involved. It's fascinating. Our understanding of psychosis is still very much a mystery, and ways of treating it are still primitive compared to physical illness. After all, it is easy to see the pain and suffering caused by physical diseases or physical trauma. It is not so easy to see the mental suffering and trauma of severe mental illness. But what if we could find a way to see it? Games are capable of drawing you in for hours on end, playing the role of a character who is different from you, experiencing their perspective, and actively involving you in a world that functions with a different set of rules. If we were to represent Senua's psychosis, we would have to simulate voice hearing as an Банды. attribute. But how can we simulate something we have no first-hand experience of? Professor Charles Fernyhough, a leading expert in voice hearing from Durham University, offered his help. Hearing voices is an experience that is usually associated with severe mental illness. And crucially, we know that Ох, hearing нифига voices is a себе, part of ребята. ordinary life Смотрите. for many people who don't meet the criteria for mental illness. Yeah. Oh, that's not him in real life. We know voices vary
according to where they appear АСМР in пошел. space. Эти Voices кадры can appear far навеют away in the воспоминания. distance, they can appear right there in your смысле? ear, they can seem to be coming from Ты чё? inside your head. Based on the information Professor Fernie Ho provided, I put together a sound brief and invited some actors to the studio. We recorded the actors using a binaural microphone, which records the 3D spatial position of sound, микрофон replicating the называется. way sound is heard by human ears. It gives you an incredible sense that the person you are listening to is right there beside you. Rachel ASMR, Nottingham ребят, from the Voice ASMR. Collective came to our studio with 2 young voice hearers to speak to our team. We talked at length about their experiences and they listened to our tests, giving us feedback on how we could improve on it. Everyone hates her. She's cursed. It's very hard to represent what this experience is like, partly because it's such a personal, intense, emotional experience. It's testament to how Ninja Theory have been listening to what the researchers are saying, but also crucially listening to the experts by experience. What they've come up with is so compelling. It's by far the best representation I've heard of what these experiences are like. Ну да, с голосами у них все в порядке было. Они мне подсказывали. Other Они common attributes of хрен знает psychosis откуда are visions появлялись. and flashbacks. We met with Recovery College East, who work with and Со care for звуком people здесь вообще recovering все from severe отлично. mental disorders. Зашибенно. A group of service users gave us their first-hand account of what they experience. Sometimes when the vision or what we're seeing is too much, it becomes more difficult until eventually we perhaps don't see anything. The people we spoke to, the stories they told were fascinating, harrowing and mind-boggling. The reality of what people experienced was vivid, far exceeding what I could possibly have imagined. We went away itching to represent some of these visions and flashbacks in the game. Everything seems to be coming closer and bigger all the time. Так, у нас есть в чате переводчики? Плачу $1, кто переведет. Но это не точно. Что-то. Ну все-то опоздал. Sometimes the world appears like a kaleidoscope container. Иногда им кажется... Это, короче, то, что говорили пациенты, не пациенты, а консультанты, кто реально пережил все это. В смысле, психические расстройства пережил. Или переживает сейчас. Так, ему иногда кажется то, что стены меняют форму. Сложно, быстро. Мир им кажется как калейдоскоп, и иногда это To refine прекрасно. our work, we continue Это to hold ярче, да. meetings with recovery Это я только colleagues что over the сказал. course of a year and a half, showing them what we had achieved so far Шевеление and стен refining не, the in-game representations не based on their шевелится, feedback. melting. Это With their help, flashbacks, visions как and changes по-русски-то? in perception were woven into the story and Растают, gameplay. тают стены. The students that are involved in this project are incredibly excited about being involved. They have described the experience as being important because it values their lived experience and shows всё равно не that сможем их despite what we понять. have been through, Это- all of that experience это becomes надо жить с valid, этим. that actually То, что it's мы в игре something that we увидели, should это all be просто talking как about. геймплей воспринимается. The experiences described range from beautiful to frightening beyond Это надо, comprehension. чтобы это на мозг I heard of a girl who has давило. to live with an angry voice screaming at понять. her, slamming on her doors and walls 24 hours a day. I met someone who would often see hanging corpses in a room, so real that she would sometimes try to rescue them. The panic and fear that comes with such visions is entirely understandable, and it can be a living horror for some. Worthless, weak, pathetic. Go on, feel sorry for yourself, because there is no one left to do that for you. I was urged by one fellow that we should not shy away from showing this horror, and so I was perpetually torn in making Hellblade. Had we gone too far with our representations, or О, not far да, enough? этот момент, когда она
broken and lost. Just like Вилкой в глаз выбирая. Стоп, но у него уже прожжено там. In some ways, voice hearing and visions were the low-hanging fruit, so to speak. There's another aspect of psychosis that is much harder to explain, Зато but мы one that I чуть-чуть think video узнали, games are ну или вы uniquely знали able to represent, историю which are often called delusions. скандинавских сказаний, мифологии скандинавской. Things that most people wouldn't link. Most of the things that we might think would be coincidence or, you know, not worth Да, commenting вот эти on. вот мне знаки Nevertheless, тоже that might have понравились. particular salience or importance for them. One individual described how everyday words, sounds, colors, and objects were steeped in meaning to В жизни тоже, наверное, him, forming такие a знаки strange ищут and sinister люди. puzzle that he was determined to solve but could not quite get to the bottom of. It's not just brain dysfunction. It's not like the system shut down. It's actually an incredibly creative process. The person creates a world populated with voices and phantasms and terrors, and they're completely immersed in it. They believe in it. We often invite people into the studio to play the game. In one of our playtests, they played through much of the game, making associations between runes, secret messages, and the threat of darkness that stalked them. There are many things that happen in the world of Hellblade that make perfect sense within the context of Senua's mind. The dark rot that's killing her slowly from within, the secret runes of the gods that block her path to Hellblade, and strange associations that exist in the game to confuse you. To complete Senua's quest, you have to internalize and accept the logic and meaning behind these things to progress. Afterwards they said that they didn't see much evidence of mental illness in the game. People with delusions of all sorts would argue the same thing, that they are not aware of their experience being abnormal in any way. I need this sword. It's important. Representing perception changes and thinking patterns within Hellblade gives us a set of symptoms common in psychosis. But people with lived experience were keen to emphasize another point, that it is wrong to define a person by their symptoms. Quite often, the illness comes not from the symptoms, but from the stigma, isolation and mistreatment that comes about from the rest of society. Лицевая анимация здесь, конечно. What if they're right? Mass Effect Andromeda сосай, конечно. I needed someone to portray Senua, someone who could believably internalize her suffering. Melina Jurgens, our video editor, had been a stand-in for Senua over a few months while we perfected our motion capture techniques. Without realizing it, she had already auditioned for the role, and I knew her well enough to know that I didn't have to teach her to act, but to relive her own internal pain. As often is the case, those who have suffered mental anguish are never far from us. My hope is that by creating a compelling and aspirational character who feels very much real, albeit in a fantasy setting, we can provide a lens into her reality, a different one to yours, and this is where storytelling comes into play. I imagined her life based on common threads in real people's lives. She was always prone to psychosis as a child. А маму реально сожгли, Her mother интересно. Galina also heard voices and had visions, so perhaps there was a genetic aspect. Or perhaps it was cultural, as she lived within a world without science, of gods and Мама тоже была superstition, того as самого, exemplified by her druid поехавшая. father Zimbal. Psychosis developed in her late teens to early 20s and was exasperated by stigma and isolation at the hands of the clansmen and her Батя был father. нормальный. Или нет? It's spreading. The trauma of seeing her lover Dillian sacrificed tips her over the edge, making her remodel her reality around a concept that connects everything: the darkness. So the question is, what Senua experiences real? Can only be answered by saying, yes, it is real. It is her reality. All of her suffering will have been for nothing. Вопрос, маму сожгли или нет? Это вообще брутально было. Охренеть. Towards the end of the project, service users and professionals that had collaborated with us were invited to see the near-final game. It was a chance to see if the game had reflected their views or if it had misrepresented them. Топовый трек играет. For me, being involved in especially developing Senua's character,
has been really important, and being able to bring in my perspective and what I see and what I hear, and having that built into the game has been a real privilege. It's gritty, Unslaved. Они and Unslaved it's сделали, meaty, серьезно. and there are Я some как-то tough начинал subjects in there играть, что-то that are это being tackled with далеко honesty. не прошел. I was blown away by it today, absolutely blown away. It was just fantastic to get the opportunity to use our experience in a very creative DMC way. тоже нормальная игра. Nothing tokenistic. Но если about бы the по-другому work как-то we've игра put in. называлась, It feels like we've been listened to. самобытной было. Things have been taken on board, and I think there was a lot of realism in the game itself, and it feels very authentic. Hellblade will give people a good experience of what it's like to hear voices and have those experiences. I'm glad that the guys at Ninja Theory have asked us to come along and help them build an experience that's positive when it comes out, and get myself a copy and have a go. I think all the way through I was really inspired by how the conversations have translated into the game in a way that I think I didn't imagine was possible. So wonderful, really wonderful. I really hope that others will follow the lead they've set and use the power of something like a video game to change people's perceptions, to increase understanding. Там у них только главная актриса, да, была симпатия. To make some of the stigma around voice hearing and other experiences go away. For me, it was really exciting to see something that I explore scientifically being represented so beautifully in a character who's trying to penetrate the mysteries of the environment in which they've been placed, with all of this strange uncertainty and noise and conflicting information that they're getting. I'm very excited by this way of trying to represent mental illness, because I think it actually might be offering us insights that we wouldn't get from pure scientific explorations, and actually giving us quite an empathic view of what it might be like. Mental illness has been with us for as long as we have been on this planet, but why? Why hasn't evolution stamped out this weakness from within our gene pool? I often pondered this question until I realized that the question had an inbuilt flaw. It assumes that being and thinking differently is a weakness. The only reason we have computers, spacecraft, medicine, poetry, art, and yes, even video games is because individuals are able to simulate new abstract realities in their minds and share them with the rest of us. We need people to be willing to see differently in order for us to progress and survive as society. And we need to be open to these new ways of seeing. And it is this spirit that motivated me to create Senua's story and share it with you. Чё, ребят? Давай по новой, Миша, все хуйня. Так, ну чё? Чё делать?